ومرحبا أصدقائي، عدنا إليكم في حلقة جديدة من لعبة كنترول. هذه الحلقة ستكون تكملة للمهمة ديريكتوريو اوفررايد، اللي بقات فيها خاصنا حاجة واحدة اللي بقات خاصنا نديرو left the internal lockdown using the directorial override في NSC control room. فالNSC control room هي إلى اليمين. أوكي، لا خدينا الماب فهي من هذه الجهة. كنترول روم. نعم، نحن في الطريق الصحيح. الاعتماد على الخريطة صعب بعض الشيء، لأن الخريطة ما كتبينش، ماشي واضحة مزيان. أو Just hold together a little longer. أعتقد أننا في الطريق الصحيح. كنترول روم، يس. من هنا. let's go. فوق أظن. نو. كنترول روم. أحتاج إلى المزيد من الإرشادات. again. لا ينتهون الأعداء. أوكي. يس. الصوت هذا واعر. تجربة السلاح الجديد اللي هو شنو سميتو؟ سبين. اوكي. من اين لا باقي مازال. ظنيت انني تفاديتها. اش هادشي؟ ما هذا؟ اوكي. فين؟ دي كنترول روم. يس، على الاقل هنالك ارشادات. upcoming game reminder. The next game is Wednesday 8. هازارد هازارد كاين حتى هنا. انا كيتحب لي كاين في ريال مدريد. اوكي. هاريش ستيل. تومسون كاي. هاريش كنظن هو الرجل اللي تلاقينا معاه دابا ديال السيكوريتي، كان اسمه اريش. اوكي، نحن في الكنترول روم. اذا ماذا يجب علينا ان نفعل؟ يجب علينا قتل الاعداء اولا. اعتقد فين؟ أين أنت؟ تو من الموسيقى كتهدى شوية كتعرف أنها الأنمي سالاو. أوكي، فين دابا؟ إلى أين؟ مازال؟ شنو هنا؟ لا، سيكتور إليفيشن ماشي. إذن خصنا نديرو شي حاجة غير هنا كنظن. هي هادي. أو رسالة أخرى من ترانش.
Directorial override. This is what we came here to do. يس اذا رساله اخرى من ترانش ولكن ما مفهوماش، غادي نشوفوها بالهات لاين باش تكون So مفهومه. much is expected from the director. The responsibility, the privilege to steer the Bureau into dangerous waters and safely out again. To inspire and lead its people, to protect them. The board is there to advise you, but they want things in return. You hold all this in your old, trembling hands. I had to lose everything before I could see the Bureau is the director's life. There's no room for anything else. If the forces contained here escaped, we'd be dragged back into an age of superstition, terror, death. Assuming you think we ever really left that behind. Any emergency, any major containment breach, and the lockdown goes into effect. I implemented this security measure in my first years as director. I knew we were vulnerable. I'd personally seen the cost of sloppiness. I made sure the internal lockdown could only be lifted by a directorial override, only to be used when the director is confident the sectors are safe to be opened again. This way, the director is the last line of defense. And if I screw up, it's on me, and me alone. اوكي اذا هذه كانت رساله من المدير السابق ترانش. كنظن انه قال شي حاجه على انك تكون خاص الديريكتور يكون واثق من ان البلاصه، يعني ما يبقاش خطر على البيرو او البلاصه الاولدست هاوس عاد باش يدير ديريكتوري اوفر رايد. يعني اوكي That's it. The other sector should be open now. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. اذا درنا ديريكتوري اوفر رايد، فخصنا دابا نرجعو عاوتاني للسنترال اكزيكتيف باش نهضروا مع ايميلي. فحنا غادي نستخدمو فاست ترافل باش نضيعوش بزاف ديال الوقت. نمشيو للسنترال اكزيكتيف. اوكي اذا جينا البورد روم باش غادي نهضروا مع Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being. What kind of being? It's hard to describe, but she helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us.
I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, assume everything's classified. You know, I looked into the ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes, but one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I'm so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. maintenance major targets bureau arrows. كنظن ان هذه سايد ميشن فاحنا ما غاديش نديروها دابا نديرو all boys club. find Marshall. اوكي اذا دابا على ما عرفنا ان جيسي اللي هي الشخصيه اللي كنلعبوا بها الرئيسيه ديالنا، فهي يعني كاين واحد شخصيه اخرى معاها، يعني كنظن انها قالت انها فراسه، هي مسميها بولاريس. فبولاريس هي اللي ما عارفينش هي نجمة الشمال، يعني نجمة الشمال تنقول لها بولاريس، ولكن هي على مسماتها على هي اللي كيبانوا هذوك بحال النجوم، شويه نجوم في الشاشه ملي كتكون كتهضر عليها او معاها. فانا في الاول فيديو كنت عارف انها كتهضر مع شي واحد، كان كيتحب هي كتهضر معنا يعني حنايا كلاعبين، يعني باش كتشرح لنا القصه او غادي بحال هكا، ولكن هي كانت كتهضر مع هاد بولاريس. فهي حاجه مزيانه ان نعرفوا هاد المعلومه دابا. يس بغيت نشوف الا كانت شي حاجه اخرى ما نسولو نقدر نعرفوا Hi, مزيد. اوكي darlings whereabouts building shifts Pope's Row Ocean View Motel and Casino control. So what are the control points? What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Well, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right.
And, has anyone ever used them to teleport around? What? No. What? I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. It's just, wow. This blows my control point theories right out of the water. I love it. اوكي كنظن ان كانوا كيدويو على الفاست ترافل. فهذه الفاست ترافل كاين في اي لعبه تقريبا، يعني كتنقل من بلاصه لبلاصه دغيا بلا ما تقطع هذيك المسافه اللي بيناتهم. ولكن هذه اللعبه هذه اللعبه خداتها على انها شي حاجه، يعني اللعبه اعترفت بان راه كاين الفاست ترافل، يعني تيليبورتيشن من بلاصه لبلاصه يعني بلا ما تقطع المسافه اللي بيناتهم. هذه حاجه زوينه الصراحه، اول مره غادي نسمع شي حاجه بحال هكا في شي لعبه. اوكي شنو بقى لنا حاجه اخرى؟ دارلينز بغيت نسول على الاوشن فيو موتيل، هذاك الموتيل اللي مشينا ليه قبيله، فهو القضيه ديالو غريبه، نشوف شنو تقول ليه. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. اوكي دينا الاسئله الاخرى غادي نخليهم حتى من بعد. See you soon. Be careful out there. اذا داك الاوشن فيو موتيل موجود في واحد كنظن بعد اخر او يونيفرس، يعني اللي عارف شويه على نظريه الاكوان المتعدده وداك الشيء غادي يفهم شويه في هذا الشيء هذا، ديال ان انت راه كاين في هذا الكون او كاين في كون اخر، يعني نسخه اخرى منك، وداك الشيء الخطوط الزمنيه كتشابك مع بعضياتهم. يعني اخترتي انك تمشي على اليمين او تمشي على اليسار، فانك مشيتي فيهم بجوج يعني في اكوان اخرى او شي حاجه بحال هكا، يعني داك الشيء شويه معقد. اوكي فين دابا؟ فايند مارشال، نمشيو باراسايكولوجي ريسيرش. اذا باراسايكولوجي ريسيرش فين؟ سافيس بودروم. غادي نمشيو للاليفيتر نشوفو ربما تكون منها. اوكي فايند مارشال، نمشيو نقلبو على مارشال. Somebody thought this video would make for great internal communications. I'm looking at you, Mr. Tomasi. So, this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries, authored studies of grave importance, and in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality, and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen. يعني أنا بالنسبة لي بحال هاد الناس sector, huh? Home of the Bureau's mad scientists. بحال هاد الناس دابا بحال هاد الدكتور دارلين، يعني العمل ديالو كيمشي هباء منثورا. يعني انت كتخدم على واحد الحاجه ف ما باغيش تقولوها للعالم، يعني شنو هو الفائده منه؟ غير يعني باش ترضي اش كيسميوها الفضول ديالك.
الاعداء اللي كيطيروا بحال ما هكا كيكونوا صعبين بعض الشيء. لا 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 ما هذا. مازال ماشي باش نسي. شكون جات لي واحد الضوء، شي قناص كاين. شتي هاند كان دير روينه. انت جايب السنايبر رايفل وما درت حتى شي حاجه. لا هذه ولات فيها المتفجرات. القضيه اللي الحاجه اللي عجبتني هي عندك ملي كتبغي تهز شي حاجه واخا كيكون ما كاين والو حداك كتهز الحجر من الارض. شكون هو هذاك؟ سينيور سينيور. النهاية. إذا هذا المكان مغلق، ف شوفوا شنو هو هادي. هادي بازل. Let's go. Parapsychology. clearance level 3 خديناها قبيله من عند إيميلي. She's in trouble. I need to reach her. لا وحنا دابا غادي نبداو نديرو فيها ابطال، زعما خليهم هما يتكلفوا براسهم. باراكينسيولوجي، استرال اكزيبيشن، باراسايكولوجي من هنا ولا كاين بلاصه مسدوده، فخصنا نمشيو من هنايا ضروري. لا شنو هادشي؟ زعما راني ندير الكافر زعما.
اذا استرو اكزيبيشن كملوا. The astral plane. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid. The board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. اذا هو دارلين كان كيدوي على الاسترال بلين، ديك البلاصه البيضاء اللي كنمشيو لها كنكونوا نديرو شي ستوريو ديال شي اوبجيكتيف باور ملي كناخذو جديد، شي قوه جديده. فهي ديك البلاصه هي فين كاين ذا بورد، يعني ديك البلاصه حتى هي ماشي غير توتوريو كما كان كيسحب لي انا في الاول، فهي حتى هي اللعبه يعني كتعرف بان وجود يعني واحد سبيس اللي موجود في هذا العالم ديال هاد كنترول. استرال اكسبيشن was that the mindscape of the astral plane is subjective, but that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. اذا هذوك الاشياء الكحلين اللي كانوا كيتبعونا في كنظن في التصوير اللي فات ديال ايفيد، باش كنا خدينا هاد القدره ايفيد، اظن شي واحد مشى للاسترال بلين وخرجها معاه، جابها معاه هنا. فاذا ما تعجبوش الى الى تلاقينا مع شي واحد دابا. اوكي يس هاي مشتي يلا كنا كنهضروا عليه. فاذا اصدقاء غادي نخلي الفيديو ديالنا هنا. الفيديو شحال كنسجل دابا نص ساعه، فغادي نخلي الفيديو ديالنا في الفيديو الجاي. غادي نشوفوا كيفاش نديروا نتخلصوا من هذا الشيء الذي امامنا، وايضا غادي نمشيو نتلاقاو مع مارشال. فكنتمنى الفيديو يكون عجبكم. قبل ما تخرج تخلي لايك، شير مع اصحابك، ما تنساش تسبسكرايب. هاف ا نايس داي.